Class 7 CBSE Mathematics. Today's problem from Numericals chapter. First sum a car covering a distance of 150 km in 1 hour 30 minutes. Calculate the speed of the car in meter per second. கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு காரில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஸோ ட்ராவல் பண்ணும்பொழுது இட் ஹாஸ் கவர்ட் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் செட் டு பி 150 கிலோமீட்டர். அந்த டைம் டேக்கன் டு கவர் திஸ் 150 கிலோமீட்டர் இஸ் 1 hour 30 minutes. நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் எந்த வேகத்தில் பயணம் செஞ்சுருந்தா 150 கிலோமீட்டர் அடைஞ்சிருக்கும் இன் 1 hour 30 minutes அப்படின்ட்டு. அட் த சேம் டைம் ஸ்பீட் ஆஃப் த காரை வந்து நம்ம இந்த யூனிட்ல கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க விச் இஸ் செட் டு பி மீட்டர் பர் செகண்ட், ரைட்? டிஸ்டன்ஸ்க்கு யூனிட் மீட்டர், டைமுக்கு யூனிட் செகண்ட். Done. So let us try to convert the values into meter and then second. Okay. First distance கொடுத்துருக்காங்க 150 கிலோமீட்டர். இப்போ டிஸ்டன்ஸ் 150 கிலோமீட்டரை நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். We know the Class 7 CBSE Mathematics. Today's problem from Numericals chapter. The first question is a car covering a distance of 150 km in 1 hour 30 minutes. Calculate the speed of the car in meter per second. So the given data are என்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு காரில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஸோ certainly it has covered some distance which is given as 150 km and then time taken பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 hour 30 minutes. Alright. ஸோ நமக்கு கண்டுபிடிக்கிற கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இங்கே ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஒரு வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னும்பொழுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் த டிஸ்டன்ஸ் வில் பி கவர்ட், ரைட்? ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை நம்ம அடைஞ்சிருப்போம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைமை பொறுத்து. அப்போது ஸ்பீடுக்கு ஃபார்முலா என்னவாக இருக்குங்கிறத நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும் இல்லை, வி கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ distance will be covered with respect to time. So the formula is speed is equal to distance by time. So all right. At the same time அதுக்கான யூனிட் என்ன எதில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா மீட்டர் per செகண்டில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. We know the unit for distance is in meter, time is second. ஓகே. ஆனால் கொடுத்துருக்கிற டேட்டாஸில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. How can we convert kilometer into meter? Okay, let us first do that. Convert kilometer into meter. We know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. Here they have given 150 kilometer. So certainly 150 into 1000, right? நம்ம இப்படி இதே ஸ்டெப்பில் வச்சுப்போம் ஸோ தட் இட் would be very useful for us to solve the sum. And time taken பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா it has given in minutes. I mean 1 hour and 30 minutes. 1 hourக்கு 60 minutes plus 30 minutes நம்ம 90 minutesனு எழுதலாம். ஓகே, 90 minutesை நம்ம என்னவா செகண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அஃப்கோர்ஸ் ஒரு மினிட்டுக்கு 60 seconds. So we are just converting into seconds. 90 into 60, it comes as 5400 seconds. All right. Now we are applying this value in the formula. So speed is equal to distance by time. We know the distance 150 into 1000, அதாவது 150 கிலோமீட்டரை நம்ம மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் ஹோல் டிவைடட் பை 5400 seconds. 0 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ 1500 150 1500 divided by 54. 2 டேபிளில் நம்ம ஃபர்தராக டிவைட் பண்ணலாம். 750 27 2s are 54. Now let us try to divide this. 750 divided by 27. 2 7s are 54. Okay, 1 2 0, bring it down. 7 27s are 189.
again 1 carry, it becomes 10, it becomes 10, 10 minus 9 1, 10 minus 8 2, again we can put a decimal here, so let us add another 0, it becomes 210, 7 times again 189, again it will come as 21, we have already have a decimal here, we can add a 0 and it goes on and on like 27.77. So the speed of the car we found is 27.77 meter per second. இந்த per second அதாவது மீட்டர் டிவைடட் பை செகண்டை நம்ம மேலே கொண்டு போகும்போது தான் ஆர் மீட்டர் செகண்ட் டு தி பவர் -1. இந்த எஸ் நியூமரேட்டருக்கு போகும்போது it becomes the exponent will become in negative terms. Okay, ms -1, and this is the answer for this question.